The battlefield often consists of long periods of waiting and sudden bursts of violence. For the Ukrainian Special Operations Forces, this cycle breaks the moment the first artillery rounds hit their positions. From that point forward, the tempo accelerates and decisions are made in seconds. There is no room for heroics. What defines the outcome is training and the discipline to survive. Нас накрывают, нас накрывают. Вы видите, куда нас накрывают? Это нас прям. Падай, падай! Куда? Все целые? Срочно придушите все червовые цели, подавите. A unit under sustained fire faces a single critical threshold, regaining the initiative. In such moments, hesitation deepens vulnerability and momentum shifts to the opposing side. The command element on the ground responds by activating a high-risk but necessary infiltration maneuver aimed directly at enemy fortifications. The objective is to disrupt pressure, fracture defensive cohesion, and restore operational control. Подожди, сейчас начнут долбить наши, начнут накрывать. Я предлагаю по жесткому заходить. Уже с пятой, блядь, гранаты, термобары, вся хуйня, шмель. Все, это в ответ давит, это в ответ давит, в ответ давит. Рэп включили, забирай борт. Принял. Если можно, везде, где не работает рэп, пусть каптера шерстят. 4 пидора, 4 пидора. Таке враження, що не будуть виходити. In modern warfare, technology serves as the eyes and ears of the infantry. Drones monitor the battlefield in real time and detect enemy movement. The intelligence they transmit shapes the next maneuver and guides command decisions. The margin for error is narrow, and a single miscalculation can immediately escalate the risk. Это наш, борт наш, борт наш. Ждем взрыва, по взрыву начинаем. Она пожужжит, загонит всех в щели. Все, пацаны, жим узким, пизда русским. When the fighting subsides, the battlefield is left with the smell of gunpowder and a strategic void. For the Ukrainian Special Forces, this marks the assessment phase. Every captured item provides concrete insight into the opponent's logistics and personnel morale. These findings convert tactical success into operational. Вот тот блиндаж, где мы вас взяли. Прилетал туда с неба? Слышали жужжание? И ГС, как она, гранатомет. Из зоны нахуй пойти воевать. Я не воевать, я свободу, я хотел в Польшу уехать, у меня прадед с Польши. Свобода нахуй, сейчас на другую зону уедешь. The operation is complete. The positions are once again surrendered to silence and uncertainty. They remain in this state until the next moment of contact. In urban operations, uncertainty is the most dangerous factor. Even a structure that appears abandoned can turn into an immediate threat. As Ukrainian elements advance to establish strategic depth, every door and every window becomes a potential line of fire. The silence inside is temporary. This calm often signals an imminent high-intensity engagement.
Руки за голову! Руки за голову, быстро! Бачиш його? Руки вперед! Руки за голову! Позывной какой у тебя? Позывной! Сколько дней здесь сидишь? In urban operations, uncertainty is the most dangerous factor. Even a structure that appears abandoned can turn into an immediate threat. As Ukrainian elements advance to establish strategic depth, every door and every window becomes a potential line of fire. The silence inside is temporary. This calm often signals an imminent high-intensity engagement. Как сюда пришел? Вторая рука где? Вставай! Медленно вставай! Контри! Ты на меня стрелял, стоп! Ты шо, бессмертный, нахуй сюда пришел вообще? Вставай быстро! Быстро вставай! Ноги целые? Быстро заходи в дом. Быстро! Сейчас помощь дадим. Давай заползай. Ползи. На улице есть кто-то? Нет. Быстро, быстро заползай. On the battlefield, time is the shortest distance between life and death for a wounded captive. Every second carries operational weight. As the Ukrainian team administers immediate medical aid to preserve the prisoner's life, they simultaneously pursue critical intelligence regarding enemy movement in the area. Survival and information become parallel priorities within the same decisive moment. Есть турникет? Пацаны, да, есть. Там медицина. Они вот здесь. Сколько дней назад сюда пришел? Я? Да. Поможем. Поможем, я тебе сейчас помощь нададим. Я мене вистрілив, я ти куди не попав. У тебе стріляв? Да. Ты флаг вешал? Нет. А кто вешал флаг? Он туда уже долго времени. Он где-то в подвал пошел или куда? Подвал, наверное. Ну говори точно, нету, наверное. Пошел. Зачем он туда пошел? Что он делать хотел? Он там наши пришли. Вчера. The evacuation phase is the most fragile stage of the operation. Extracting a severely wounded captive from an active line of fire demands both physical endurance and flawless coordination. In areas where vehicles cannot access the position, adaptive solutions are implemented. Initiative and field discipline determine whether the transfer succeeds under sustained threat. Туди вниз. Пішов зустрічати людей, які прийшли, їм передавали. Він мав їх розставити по містам. Плюс не вони ганчірку вішали питання. Ганчірку вішав. Я пить хочу. Я тоже хочу пить. Я хочу, чтобы вы сюда не приходили. Я тоже не хотел. Не хотел, нахуй ты меня стрелял, нахуй ты сюда шел. Не знаю я. Не знаю, я тоже не знаю. The tragic irony of war often materializes after the fiercest clashes. Sometimes it is reduced to the image of survival carried in the simplest means. For those who have stood face to face with death, ideologies lose their meaning. What remains is the effort to reach the next second and endure beyond it. 200 метров. На тачанці його повеземо зараз. В карету. Жопой туда. Все, ложись. Держись, блядь, сейчас привезу тебя. Я не могу держаться, на руки не работают. Ты сам начал стрелять, так бы сдался, было все хорошо. Нормально у тебя катаем? Американские горки, украинские. Нет, for Speed, Мосфарда, Щербиновка, погнали.